from Privatisation Commission to come on stage and say a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Moving to the next part of the process, I'll request now representative of our financial advisor team, Mr. Awais Aziz, partner Heather Mota & Co., to come on stage and explain to the audience the process that we are going to adopt. The process will be explained by Mr. Awais Aziz. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. For the sake of transparency and clarity, so we will just refer you to the legal provisions which have already been set out and approved by the Privatization Commission for purposes of this transaction. So the relevant provisions are in the instructions to bidders, which was publicly circulated to all of the pre-qualified parties. The two relevant sections we will direct you to are summarized on the screen for your ease of reference. I'll just read them out now. We are in round one, so section 6.4.1 of the instructions to bidders. On the bid date, the bidder is to submit his bid in the sealed bid form and deposit it in the glass transparent box, which has already occurred earlier today, and the box is still here in front of you. Subsequently, there's a meeting of the PC board and the Cabinet Committee on Privatization, following which we are here starting the second phase of the process today, which will be for opening of the sealed bids. Once the bid is opened, I will request a volunteer to come and open the sealed bid form, and then it will be checked quickly by the FA team and the PC to ensure that there are no conditions attached to the bid and it has been properly and duly signed by the authorized representative of the Blue World Consortium. And then we will request the Blue World Consortium authorized representative to sign the record sheet. Next slide, please. ये कुछ खास provisions हैं just to highlight for you for the sake of transparency. In the event of a single bidder, which is the case today, so the instructions to bidders lays out a specific process to be followed. If the bid after opening, the bid price is less than the minimum expectation of the Privatization Commission, then the Privatization Commission, in its sole and absolute discretion, shall have the right to request the bidder, shall have the right to determine whether it wants to continue the bidding process, to modify it or cancel it, or Privatization Commission can request such bidder to match its bid price with the minimum expectation. ये उस सूरत में होगा if the bid price is less than what is the minimum expectation of the Commission. If the Privatization Commission requests the bidder to match its bid price with the Commission's expectation, and such bidder either declines the request, or such bidder submits a revised bid, which is higher than their original, but still lower than the minimum expectation of the Privatization Commission, or the bidder submits a revised bid price which is equal to or higher than the minimum expectation of the Commission, then in each of these scenarios, the bidding process will stop for today, and the Privatization Commission will take the bid price to the competent forums for approval, including the Federal Cabinet. The approval from the Federal Cabinet, as per the Privatization Commission ordinance and the instructions to bidders, it's very clear that it is a discretionary approval, so it is up to the Federal Cabinet whether or not they would like to declare the bidder, the sole bidder, as the successful bidder and thereby awarding them the privatization. So that is at the sole and absolute discretion of the competent forums, and that will take place subsequently after the process today. So with that, that concludes the overall summary for you, for your reference and for transparency on how it will be conducted. Now, with the
I'll hand it back over to Mr. Basit from the Privatization Commission. Thank you, Ji. Moving on to the next step. I request a volunteer from the audience to step forward to open the sealed bid. आ जाएं ना दें ज़रा माइक दे दें इनको. If you can, for the information of the public, state your name and profession, please, ji. Assalamu alaikum all of you. My name is Kamran Raja. I am representing the Pakistan Times as a chief editor here. And today is a historic moment, so that's why I am here as a volunteer. So I think I should start this. चलो एक मिनट. If we can open the box. एक मिनट. So एक मिनट. If you can kindly flag it to that camera. I request Mr. Awais Aziz from the FA team to kindly step forward and assist in the process. इनको दें ओपन कर दें. इनको दें. You have to show it to the camera, sir, please. So here is the seal bid. Which is open, and kindly hold it so that the frame can be captured. So, does this conform to the instructions of? ये राजा साहब को दे दें. I request. रोस्टर पे आगे रीड करते हैं. नहीं वहाँ पे माइक है. We have the mic over there. We just have to confirm that if this conforms to the instructions as outlined in the ITB. ठीक है जी. ठीक है जी. एक मिनट दिखाते हैं. एक मिनट. If you can read it out, sir, first. सर इसको ज़रा अब बोल दें ऑडियंस के लिए. इफ़ यू कैन एंटर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो प्लीज़. नहीं जी आपने यू जस्ट हैव टू रीड द वैल्यूज. द टोटल बिड प्राइस. Our bid price for the equity stake is as follows. Pakistani rupees 10 billion only. ये फिगर्स में 50% of the bid price. 15% of the bid price is the PIA HCL shares amount, and 85% of the bid price is the PIACL new shares amount. We unconditionally and irrevocably agree and accept the terms and conditions set out in the bid documents, and each and every term and conditions therein and in our application form shall be considered as having been repeated herein as our express agreement. Okay, now I'm showing again this. Request can I record sheets? I know. Thank you, Ji. I now request the authorized representative of the Blue World Consortium to kindly sign the record sheet.
From the Privatization Commission side, I would request Mr. Kamran Farooq Ansari, Director General INT/PNU, to kindly step forward and sign the record sheet. I now request Mr. Naveedur Rahman, Financial Consultant, Privatization Commission, to step forward and kindly sign the record sheet. From the Privatization Commission will now communicate the minimum expectation price to the bidder pursuant to the provisions of the instruction to the bidder document, and will give them 30 minutes time to consider, and will reconvene here at 7:10. So I request the FA team and Mr. Wes to kindly share the same with the PQBs, with the Blue World Consortium. Zishan Saab. डालना डालना ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बेड जमा करवाई गई थी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए। वफाकी काबीना से PIA की रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी। PIA की निजकारी का शफाफ अमल इस वक्त आप बराह रास्त देख रहे हैं। बोली खोलने का अमल जो है वो आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया और PIA की निजकारी के लिए बोली खोल दी गई है। 10 बिलियन यानी 10 अरब रुपए की बोली जो है वो कंसोर्शियम ने लगाई है PIA की निजकारी के लिए, और ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बेड जमा करवाई गई थी। और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए। वफाकी काबीना से PIA की रिजर्व price on the screen ji, for the information of the audience also, and also for the pre-qualified bidder. So the PC's minimum expectation price is 85,030 million Pak rupees. Billion 85.03 billion. So we'll give them 30 minutes and we'll reconvene at 7:15, but I request the guests to kindly be seated around 7:10. Thank you. PIA के निजकारी के हवाले से बराह रास्त मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको आगाह करें कि PIA के निजकारी के लिए बोली खोलने का अमल और बोली जो है वो बाकायदा तौर पर खोल दी गई है। आधे घंटे का वक्त जो है वहाँ पर मौजूद तमाम जो लोग हैं उनको दिया गया है जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। कंसोर्शियम ने PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली जो है वो लगाई है और ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बेड जमा करवाई गई थी, और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी और ग्रुप ने इसके लिए ताहाल कागजात जमा नहीं करवाए। वफाकी काबीना ने PIA के रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन से हासिल की जाएगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी कंसोर्शियम की जानिब से बोली खोलने का अमल आप मुलाहजा कर रहे हैं इस्लामाबाद से।
اور اس کے لیے آپ کو بتائیں کہ سنگل بڈ جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے کنسورشیم پی آئی اے کی نجکاری کے لیے. 10 ارب روپے کی بولی جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور بلو ورڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی نے بھی اس کے لیے باقاعدہ کاغذات جو ہے وہ جمع نہیں کروائے تھے. کنسورشیم کی جانب سے سنگل بڈ جمع کروائی گئی تھی اور کسی بھی گروپ نے تاحال کاغذات جمع نہیں کروائے. آدھے گھنٹے کا وقت جو ہے اب وہاں پر موجود جو دیگر کمپنیز ہیں ان کو دیا گیا ہے. جو بھی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوگا اگر وہ اس سے زیادہ بولی لگاتا ہے تو اس عمل کو مزید آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. بصورت دیگر پی آئی اے کے نجکاری کے حوالے سے جو کنسورشیم جس کی جانب سے 10 ارب روپے کی بولی لگائی گئی ہے اس کو یہ دے دیا جائے گا. اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ کئی برسوں سے یہ کوشش کی جا رہی تھی پی آئی اے کے نجکاری کے حوالے سے اور کئی مرتبہ یہ عمل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ تاخیر کا بھی شکار ہوا. لیکن اب اس میں باقاعدہ طور پر ہم نے پیش رفت دیکھی اور باقاعدہ طور پر آج ہم نے دیکھا کہ نجکاری کمیشن جو ہے اس نے ابتدائی طور پر جو 6 بولی دہندگان ہیں ان کو اس کے لیے اہل قرار دیا تھا. ان کمپنیوں میں فلائی جنا وائی بی ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ کی سربراہی میں کنسورشیم ایئر بلو لمیٹڈ اور پاک ایتھنول لمیٹڈ، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ اور بلو ورڈ سٹی شامل ہیں. تاہم اس بولی میں شمولیت کے لیے صرف بلو ورڈ سٹی جو ہے اس کی جانب سے ابتدائی رقم اور کاغذات جو ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں. ایک انتہائی اہم سلسلہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن قومی ایئر لائن کے نجکاری کے حوالے سے نجی ہوٹل میں جو ہے یہ عمل جاری ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے فہد عزیز ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فہد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کھول دی گئی ہے. کنسورشیم نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 10 ارب روپے کی بولی جو ہے وہ لگائی ہے. بلو ورڈ کنسورشیم کی جانب سے سنگل بڈ جمع کرائی گئی تھی اور اسی کے ساتھ ادارے کی نجکاری کے لیے بلو ورڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے تاحال کاغذات جو ہیں وہ نہیں جمع کرائے.